Hello friends, we are discussing basic principles of organic chemistry from 11th standard chemistry. In last lecture, we have discussed resonance structure, resonance theory, and resonance effect. We have seen there are two types of resonance effect, that is plus R effect and minus R effect. Now, this is the last lecture on this topic, that is basic principles of organic chemistry. I know this is 14th lecture. From first lecture to this 14th lecture, I'm very happy that I have got chance to engage your lectures to discuss this very simple, very important and basic topic of this chemistry. So now let's start with our PowerPoint presentation. Okay. Next point for the discussion is electromeric effect. Now, before this studying, we have studied inductive effect, we have studied resonance effect. Okay, and this is electromeric effect. This electromeric effect, we can say it is a temporary effect. When a particular or specific reagent approaches to substrate, this effect takes place. So, and when that reagent is again removed, this effect also ends. Therefore, we call it is a temporary effect, electromeric effect. It is a temporary effect. The organic compounds having multiple bond, and multiple bond means we know it is double bond or triple bond, show this effect in the presence of attacking reagent only. That's I have told you that this effect is shown by the compounds having multiple bond system, and when they will show this effect only in presence of attacking reagent. Okay, there are organic compounds, असे काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत ज्याच्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड सिस्टीम आहे. मल्टिपल बॉन्ड सिस्टीम म्हणजे डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड. तर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड असलेले जे काही मल्टिपल बॉन्ड सिस्टीम असलेले कंपाऊंड्स आहेत, these compound they show this effect in presence of attacking reagent. When this attacking reagent is removed, this effect ends. So this effect is called as temporary effect. Okay, it is a temporary effect. Now, how we can define this? It is defined as the complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent. म्हणजे अटॅकिंग रिएजंट दुसरा जो जेव्हा अटॅक करतो तेव्हा शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होतं. ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा मी म्हणू आपण मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन to the atom joined by multiple bond on demand of attacking reagent. This is called as electromeric effect. Remember, very important thing, that this effect is temporary effect and it takes place only in presence of that attacking reagent. The effect is annulled. Annulled means stopped किंवा संपतो. The effect is annulled, ends as soon as attacking reagent is removed from the domain of the reaction. म्हणजे त्या रिएक्शन मिक्सर मधून अटॅकिंग रिएजंट गेला की हा इफेक्ट थांबेल, स्टॉप होईल. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय ई अँड द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेझेंटेड बाय कर्व्ड एरो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये कुठून कुठं शिफ्ट झाले, इलेक्ट्रॉन कुठून कुठं शिफ्ट झाले हे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपण कशाने दाखवतो, तर एरोने दाखवतो. त्याला म्हणतो कर्व्ड एरो. इज इट क्लिअर? सो इट इज electromeric effect and it is defined as complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by multiple bonds. Okay, now see, there are two types of this effect are present. Two types of electromeric effect, that is positive electromeric effect, we can say it is plus E effect. This is not actually given in your textbook, it is from NCERT. In this effect, pi electrons of the multiple bond are transferred
to the atom to which reagent gets attached. म्हणजे याच्यात काय होईल, इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर कुठून कुठे होईल, the atom to which reagent get attached. Now see one example. Here carbon carbon multiple bond system is present, carbon carbon double bond is present, and this H plus is an attacking reagent. Now in positive electromeric effect, what happens, pi electrons of this multiple bond, they are transferred to the atom to which reagent get attached. हा जो इनकमिंग reagent आहे H plus याने कुठे अटॅक केलाय, तर या कार्बनवर, तर त्या कार्बनवर काय होईल, त्या इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर होईल. सो याला म्हणलं आपण पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट. इन दिस इफेक्ट pi electrons of the multiple bonds are transferred to the atom to which reagents get attached. Is it clear? Now we shift towards next point, that is negative electromeric effect, or we can say it is a minus E effect. This is effect is totally opposite to that of positive or last one. In this effect, pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom which is attacking reagent does not get attached. म्हणजे अटॅकिंग reagent ज्या कार्बनला किंवा ज्या ऍटमला अटॅच झालाय त्याच्याकडे ट्रान्सफर होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल सी हियर Cn minus, it is an attacking reagent to this carbon carbon double bond system. Now this Cn minus get attached to this another carbon, one carbon number 1, but transfer of electron is takes place to another carbon. Okay, याला म्हणलं आपण negative electromeric effect. So electromeric effect is a temporary effect. It takes place only under influence of attacking reagent, or we can say only in presence of attacking reagent. When that attacking reagent get removed, the effect diminishes, or we can say effect annulled, or effect is stopped. Is it clear? Okay, so electromeric effect, there are two types, plus E effect and minus E effect. Okay, now we shift towards next. Next effect is very important effect, that is hyperconjugation effect. Hyperconjugation. Okay, now in this hyperconjugation effect is a permanent electronic effect, and it is important in explaining stability of carbocation, free radical or alkene. आपण बघितलंय बघा, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन मेकिंग ऑफ बॉन्ड, बरोबर, बॉन्ड फ्युजन किंवा त्याला म्हणतो आपण रप्चर ऑफ बॉन्ड, होमोलायसिस आणि हेट्रोलायसिस. जेव्हा होमोलायटिक फ्युजन होतं तेव्हा फ्री रॅडिकल तयार होतात, आणि हेट्रोलायटिक फ्युजन होतं तेव्हा कार्ब कॅटायन कार्ब ऍनायन तयार होतात. बरोबर, कार्ब कॅटायन म्हणजे काय, कार्बन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि कार्ब ऍनायन म्हणजे कार्बन हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. Okay, so free radical carbocation, these are reactive intermediates. Okay, so how we can say which carbocation is stable? So depending upon this hyperconjugation effect, we can explain stability of carbocation and free radical. Now what actually means hyperconjugation? Means it is the delocalization of sigma electron of CH bond of an alkyl group directly attached to the carbon atom, which is a part of an unsaturated system or has empty p orbital or p orbital with unpaired electron. बघा काय सांगितलंय, it is delocalization of sigma electrons. In this hyperconjugation effect, sigma electrons are involved. That is, sigma electrons means these are the electrons of carbon hydrogen single bond of alkyl group which attached directly to the carbon atom, and that carbon atom must be a part of unsaturated system. Unsaturated system means it contains alternate single double bond. Okay, or has an empty p orbital
or p orbital with unpaired electron. So simply we can say that hyperconjugation explains stability of carbocation and free radical on the basis of delocalization of sigma electron. More the delocalization of sigma electron takes place, more will be the stability, or more we can say more hyperconjugation structures are possible. Now we'll see. Now see this figure. This shows that hyperconjugation in ethyl carbocation. Ethyl carbocation means CH2CH3 आणि CH2 वर प्लस चार्ज आहे, बरोबर का? हा कार्बन आहे, या कार्बनला हा एक हायड्रोजन जोडले CH2, याच्यावर प्लस चार्ज आहे. इथं दुसरा कार्बन आहे आणि याला 3 हायड्रोजन जोडले. सो दिस इज द hyperconjugation in ethyl carbocation. Now you can see this is the empty p orbital of that carbon which having positive charge. Okay, now see what happened. The positively charged carbon atom with empty p orbital has adjacent to methyl group. हा मिथिल ग्रुप जो आहे, इथं कार्बन आहे आणि 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत, हा ह्याला लगतच आहे, ह्याला ऍडजस्टंट आहे. ओके, ह्याला म्हणतो आपण अल्फा मिथिल ग्रुप. ह्या कार्बनला म्हणतो अल्फा कार्बन आणि त्याच्यावर हे जे 3 हायड्रोजन आहेत त्याला म्हणतो अल्फा हायड्रोजन. वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ दिस मिथिल ग्रुप इज अलाइन्ड विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल. मग हे जे 3 CH बॉन्ड आहेत, त्या 3 पैकी एक बॉन्ड काय करेल, इट गेट अलाइन्ड विथ दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल. यू कॅन सी हियर. ओके, अलाइनमेंट विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल and the sigma electron of this bond get delocalized into this empty. म्हणजे ह्यातले जे इलेक्ट्रॉन असतील सिग्मा इलेक्ट्रॉन ते ह्या एम्प्टी p ऑर्बिटल मध्ये जातील and thereby stabilize the cation. म्हणजे काय होईल बघा, पुन्हा एकदा सांगतो. हा इथिल कॅटायन आहे, हा CH3, हा CH2 याच्यावर प्लस चार्ज आहे. हा जो CH3 आहे, ह्या कार्बनला 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत, इथं 3 CH बॉन्ड आहेत. या 3 CH बॉन्ड पैकी एक CH बॉन्ड काय होईल, इट गेट अलाइन्ड विथ दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कॅटायन and the electron of this bond will enter in this empty p orbital and stabilizes the cation. म्हणजेच काय झालं, हा सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो आहे, ह्या सिग्मा इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन झालं. मग इथं 3 CH बॉन्ड आहेत, म्हणजे तेवढे 3 वेळेला 3 स्ट्रक्चर आपल्याला याचे मिळू शकतात, बरोबर. आणि जेव्हा इथं हा इलेक्ट्रॉन इकडे ट्रान्सफर होईल, इट गेट स्टॅबिलायझेस दिस कॅटायन. ओके, सो द delocalization of sigma electron is called as hyperconjugation effect. Is it clear? Now hyperconjugation C. आता इथं बघा, याच्यामध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली कळेल. ओके, हा प्लस चार्ज आहे, हा CH3 CH2 आणि हा प्लस चार्ज आहे, बरोबर. मग हा जो ऍडजस्टंट कार्बन आहे, ह्याला म्हणलं आपण अल्फा कार्बन, आणि हे हायड्रोजन आहेत ते अल्फा हायड्रोजन किंवा ह्याला अल्फा मिथिल ग्रुप. मग ह्या एम्प्टी p ऑर्बिटल जी आहे ह्या कार्बनची, याच्याबरोबर ह्यातले अलाइन होतील आणि ह्यातला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इकडे ट्रान्सफर होईल. म्हणजे बघा, इथं यातला इलेक्ट्रॉन इकडे ट्रान्सफर झाला की हा प्लस चार्ज इकडे जाईल आणि इथं डबल बॉन्ड येईल इकडं, बरोबर. पुन्हा सेम काय होईल, मग आता हा जो आहे हा सुद्धा ऍडजस्टंट आहे, किंवा आपण त्याला म्हणू अल्फा कार्बन अल्फा हायड्रोजन. मग ह्यातला इलेक्ट्रॉन जर इकडे शिफ्ट झाला तर काय होईल, इथं बॉन्ड तयार होईल आणि हा प्लस चार्ज इकडे येईल, बरोबर. पुन्हा तसंच शिफ्ट ही इकडे सुद्धा होऊ शकेल, हा जो बॉन्ड आहे इकडे सुद्धा होऊ शकेल. म्हणजे ही जी काही वेगवेगळी रेझोनन्स टाईप मिळाली आपल्याला, बरोबर. मग याला म्हणलं आपण हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. मग जेवढी जास्तीत जास्त स्ट्रक्चर आपल्याला मिळतील तेवढा जास्तीत जास्त काय असेल, हायपर कॉन्जुगेशन असेल, म्हणजेच त्या कॅटायनची स्टॅबिलिटी तेवढी जास्त असेल. इज इट क्लिअर? मोर द हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, more will be the stability of that particular cation or particular free radical. Is it clear?
Now the contributing structures 2, 3 and 4, these involves delocalization of sigma electrons of CH bonds and shows no covalent bond between carbon and one of alpha hydrogen. म्हणजे इथं बॉन्ड आहे का? नाही आहे. बरोबर, बॉन्ड नाही आहे बघा. याला म्हणलो आपण हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आणि त्याच्यामध्ये बॉन्ड दिसत नाही म्हणून याला दुसरं नाव आहे नो बॉन्ड रेझोनन्स. ओके, सो अनदर नेम ऑफ दिस इफेक्ट इज hyperconjugation is no bond resonance. Why it is no bond resonance? Because you can see these structures 2, 3 and 4 which involves delocalization of electron, they shows no covalent bond between carbon and one of the alpha hydrogen, hence it is called as no bond resonance. Okay, now this is the hyperconjugation in alkene. Now we can also take an example of hyperconjugation effect in alkynes. Now, more the number of such alpha hydrogen, that is hydrogen on alpha carbon, more the number of bond resonating structures and more is the stability. म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, जेवढे अल्फा हायड्रोजन जास्त असतील तेवढे काय होईल, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जास्त येतील. बरोबर. The relative stability of carbocations therefore decreases in the order. म्हणजे टर्शरी कार्बोकॅटायन जो आहे तो सगळ्यात स्टेबल आहे, त्याच्यानंतर सेकंडरी कार्बोकॅटायन, त्याच्यानंतर प्रायमरी कार्बोकॅटायन. व्हाय इट्स हेल्प? बिकॉज वी नो हिअर 3 alpha methyl groups are present, means 9 hydrogen atoms are present. So 9 structures are possible for tertiary cation. बरोबर, म्हणजे जेवढे हायड्रोजन अल्फा हायड्रोजन जास्त तेवढे स्ट्रक्चर जास्त, म्हणून सगळ्यात स्टेबल कोण आहे, तर टर्शियरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल देन सेकंडरी देन प्रायमरी. इज इट क्लियर? नाउ delocalization of electron by hyperconjugation in propene. This is another example. Okay, propene, it contains carbon carbon double bond and 3 carbon atoms. 1 2 3 carbon atoms. Okay, now you can see here what happened here. Same, that the sigma electron of one of the CH bond, they get entered, they aligned with empty p orbital and the transfer of that sigma electron takes place. You can see here, this is first structure. A double bond इकडे शिफ्ट झाला की इथं मायनस चार्ज येणार. बरोबर, आणि ह्या 3 पैकी एखादा हायड्रोजन इकडे आला प्लस चार्ज, का तर त्यातला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाला, म्हणजेच इथं आपल्याला सेकंड स्ट्रक्चर मिळालं. बरोबर, मग जसा हा सेकंड स्ट्रक्चर मिळालाय तसं ह्या कार्बन आणि ह्या हायड्रोजन मधला इलेक्ट्रॉन जर इकडे शिफ्ट झाला, डिलोकलायझेशन झालं त्या सिग्मा इलेक्ट्रॉनचं, तर आपल्याला हे तिसरं स्ट्रक्चर मिळेल, किंवा हा जर तिसरा मिळाला तर हे चौथं स्ट्रक्चर मिळेल. म्हणजेच काय, जेवढे अल्फा मिथिल ग्रुप त्याला अटॅच असतील, अल्फा हायड्रोजन असतील, तेवढ्यांदा त्या सिग्मा इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन होईल, तेवढे जास्त स्ट्रक्चर आपल्याला मिळतील. ओके, सो this is about delocalization of electron by hyperconjugation in propene. This gives these 4 various structures. Is it clear? Now, one example. Explain why CS3 thrice C plus is more stable than CS3 CH2 plus. Means tertiary carbocation is more stable than secondary. We have to prove this. Now we have seen that more number of alpha hydrogen, that is hydrogen attached to alpha carbon, more number of bond resonating structures. Hyperconjugation interaction in CH3 plus is greater than ethyl cation, because this tertiary methyl, okay, it has 9 alpha hydrogen atoms. मग आता त्याच्यामध्ये 9 अल्फा हायड्रोजन ऍटम आहेत. बरोबर, 9 अल्फा हायड्रोजन ऍटम आहेत म्हणल्यावर त्याचे 9 तेवढे हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर येतील. पण इथिल कॅटायन मध्ये इथं 3 आहेत म्हणून 3 येतील.
Okay, so which is more stable? CS33C plus. It is a tertiary carbocation. Okay, it is stable and it is a than this ethyl carbocation. Is it clear? Thank you. Thank you very much, students. So, in this lecture, we have discussed about electromeric effect. Electromeric effect is a temporary effect and it takes place only in presence of attacking reagent. There are also two effects, that is positive and negative. Then we have seen hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect, it is very important and it explains stability of carbocation, stability of alkene, stability of free radicals. Okay, and here we have seen that more the hyperconjugating structure, more will be the stability. Okay, इथं आपला बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा चॅप्टर संपलेला आहे. I am very happy. I am thankful to all my authorities that they have given me chance to discuss this topic with you, to interact with you. Thank you. Thank you very much, all dear students. Thank you.